Gracias por la majora querido Ethan sonrió mientras entraba al salón, arrojando sus gafas de sol sobre la mesa de centro. Se quedó allí, con una confianza tan arrogante, tomó su traje, hecho a medida, y sus zapatos impecables. Su plagado de logotipos, de lujo, de llevar, claro el recuerdo, primera clase a Europa, hoteles de lujo, estes, el tipo de vida, que me estaba perdiendo, será dotno, pude evitarlo, estil en, una carcajada, tu tnd, gracioso, solto, fruncendo, el sino. Oh, Ethan Deej, negando con la cabeza. No tienes idea de lo que has hecho. Mi nombre es Sarah, tengo 34, años y trabajo en ciberseguridad durante los últimos 7 años y estado casada con un hombre que resultó ser una señal delante, disfrazada de encanto, Ethan sin. Few el de las palabras suaves, el soador, el que, hacia que, todo sonara, como, un plan brillante, mientras yo era la que, lo hacía realidad, manteniendo una carrera, estable mientras el saltaba, de un plan, a medio hacer, a otro, ignore las señales, el secretismo, financiero, las excusas, constantes por su falta de ingresos, quería creer que, éramos un equipo, pero la semana pasada, a las 2 de la madrugada, Ethan comisió, un era del que no podría hablar con, en cuanto yo dormía, arriba cuando sucedió, debió esperar hasta asegurarse profundamente dormida antes de ver, sigilosamente, a mí por mi trabajo en ciberseguridad me había enseñado a estar atenta a posibles estafas, pero nunca pensé que necesitaría esas habilidades en casa. Esa no sé, Ethan usó mi ordenador para acceder a una de mis tarjetas a crédito, apunto, los datos. Tomó unas fotos con su teléfono y volvió a la cama como si nada hubiera pasado a la mañana siguiente. Mientras tomaba café, note una avalancha de alertas en mi, abría la aplicación del banco y vi casi wushi, lean dólares en cargos, ropa de diseñador, relojes, caros vuelos, en primera clase a Paris, el estómago, se me hundió mientras, encajaban las piezas, por supuesto, Ethan estaba detrás de esto, pero, en lugar de entrar en pánico, sonreí. La tarjeta que había usado no era personal. Era una tarjeta ficticia vinculada a un programa de formación que dirigió en el trabajo diseñada para enseñar a las empresas como detectar y responder anti-frauds. Cada transacción genera una alerta automática que va directamente a las autoridades. Ethan no tenía idea. Acababa de convertirse en un caso de estudio. Esa misma mañana, mi abogada, Chloe, no vas a creer, esto le dije, contando, todo con detalle, ella ni siquiera, intento contener, Larissa espera, dejum entender, dio, entre carcajadas, robo una tarjeta ficticia. La que está vinculada al sistema de dicción de fraud. Exactamente, respondí, con una voz calmada, pero cargada de satisfacción. No creo que se diera cuenta de lo que, hacia letters, probablemente, pensó que, estaba siendo ingenioso, rapicio, Chloe, cada cargo que haga será reportado, los autoridades ya se han puesto en contacto. A letterson, no pero es, cuestión, dtiempo. El resto de la semana, guard silencio, esperando, ver hasta donde, llegaba, un par de días después. Dejo una nota en la encimera, temendo un tiempo para mí. No me esperes despierta. Sabía lo que significaba, estaba usando mi dinero, robado para darse la gran vida en el extranjero, cada noche, vaya ligar las aleretas, restaurantes de lujo, hoteles de 5 estrellas, compras extravagantes. Cada notification se sencia como una pequeña victoria. 3 días después de su escapada, recibí la llamada de la gente Keller, un investigador federal asignado al caso. Hemos identificado actividad fraudulenta significativa vinculada. Su cuenta Dio sabe quién podría ser responsable.
Sur respondi, sin dudar, mi esposo, hubo una breve pausa, la explique la situation, inclinado el hecho de que la tarjeta formaba part en programa de ciberseguridad, el agente, keller solto un silbido, bio esas, nuevo documento. Necesita presentar una declaración formal pero con lo cuya hemos detectado esta en serios problemas cuando Ethan volvió a casa, con el ego inflado, tras una semana de excesos. Yo estaba lista. Entró al salón como si nada hubiera pasado lucindo los trofeos de su robo, gracias por la majora, dio con una sonrisa ingrata. Esta vez te has superado. Pude contener la risa que me subía por la garganta. Ethan frunció el seno esperando que estuviera furiosa twin gracioso, pregunto con tono cortante. Oh, Ethan repetí, negando con la cabeza. Estás a punto de descubrirlo, soltó su bolso de desenodor, al suelo con un golpe, presumido, se quitó la chaqueta, a medida y la colgó en el respaldo del sofá, en Sirio, Sarah, Diodo, Tiberias, Haberm, Cantado, lo de esa tarjeta hastimpo, imagina cuánto nos podríamos hobar diverdo, mi apoy en la encimera, brazos, cruzados, y como pensabas que iba a terminar esto, el sonrío con suficiencia, quitandos los zapatos, siempre eres tan rigida con el dinero. No es como si no pudieras pagarlo. Pense que se te pasaría cuando vieras lo feliz que mi hacía, su descaro habría sido indignante, si no fuera tan patético. Contuve la risa, sabiendo que cada segundo que pasaba, presumiendo era otro, clovo en su, todo entonces, los relojes, los vuelos, los hoteles, creíste que todo eso era un regalo mío, no lo cree, Dios lo sup, ya era hora de que te reliaras. La sonré con los labios apretados, sin dar nada, en cuanto, Ethan desaparecia, en la ducha, terrorendo, una melodia molesta. Tome el teléfono y la, envi, en mensage, Chloe, esta de volta, lista para seguir. Adelante. Su respuesta fue inmediata, perfecto avisar al agente Keller durante el última semana. Chloe y el agente Keller habían estado preparando el caso contra Ethan cada movimiento, había sido rastreado, cada cargo registrado desde las boutiques de ropa de diseñador hasta los hoteles de lujo en Paris. Sus excesos pintaban el retrato de alguien que se creía Ethan no tenía idea de la profundidad de la tumba que él mismo estaba cavando. El agente Keller me había asegurado que las alerta de la tarjeta ficticia ya habían activado una investigación completa. Lo traeremos para interrogarlo cuando usted esté lista. Me dio en nuestra última llamada, pero le recomiendo dejar que camin hacia el por su solo. Cuanto hemos confiado este mejora hora. Mientras escuchaba el canto desafinado de Ethan, resonando de hasta el babo, sentí una como casi irreal. Durante acos la había permitido aprovechar de mi confianza, mi bondad, mi estabilidad, pero esta vez estaba a punto de enfrentar las consecuencias de subestimarme. Cuando salió de la ducha, envuelto en una toalla suave, y sonriendo como si no tuviera preocupations, se dejó caer en el sofá. Tendrías que haber visto Paris, Dios, un reluciente reloj dorado de su bolsa, las tiendas, los restaurantes, fue como un sueño increíble, respondí desde el umbral. Cuentum msyl lo hizo con todo lujo de details, gesticulando de MSY, hablando de la calidad del champán en algún bar de azotea. Cada palabra era una confusión. Que ni siquiera sabía que estaba haciendo. No tenía idea de que estaba grabando toda la conversación en mi teléfono, lista para enviársela al agente Keller. Y, lo mejor, Acadio, Ethan admirando, el reloj, es que nadie sospechó nada, ni siquiera tuve a la mañana siguiente. Chloe y yo nos reunimos para tomar café y ultimar la cronología letters, no tin defensa, dio, revisando
las pruebas que habíamos reunido, las alertas, los cargos, su conversación de anoche. Es un caso cerrado, el agente Keller está listo para interrogarlo. Continue. Se coordinaron con la policía local para ejecutar el arresto asenti, siendo por fin el peso de todo, pasara después. Enfrentara múltiples cargos. Fraud, robo de identidad, uso, no autorizado de una cuenta financiera. Con la cantidad de dinero implicada, no será solo una multa en el mejor de los casos, liga a un acuerdo, evita la cárcel. En el peor, se enfrenta a ACOs tras las rejas. Una parte me quiso sentir lástima por el perro. Record su sonrisa. Ingrida la forma en que presumió de lo robado sin pensar ni en segundo en el daño que había causado. Esto no era un simple error. Era un patrón de egoísmo y derecho que había ignorado durante demasiado tiempo. No se mientras Ethan descansaba en el sofá, mirando su teléfono, escucha sonido inconfundible. Alguien golpeaba la porro, ne corazón, se aceleró, no de miedo, sino de anticipación. Camin hatia la porta el Jamie, revelando al agente Keller, dos oficiales uniformados de pie en el porche. Buenas noches, señora Miller, Dio Keller, con un tono profesional pero cordial. Esta, Ethan en casa. Esta justo, adentro. Respondí, apretandome, para dejarlos, pasar, pongans, comodos, Ethan levanto, la vista, de su, telefono, francendo, el signo, con confusion, che, esta pasando, pregunto endorizandos, en el sofá, el agente Keller se acercó, con una autoridad tranquila que, hizo que, la habitación pareciera emis letters, Ethan Miller. Esta bio-investigation por múltiples cargos de fraud con tarjeta de crédito uso no autorizado de cuentas financieras queremos que nos acompañe para ser interrogado. El rostro de Ethan se volvió pálido, su confianza se evaporó al instante. No. Esto tiene que ser un error, balbuceó mirandome como buscaporo. Sarah, diles que esto es una locura, cruz los brazos, inclinando ligeramente la cabeza. No sa, Ethan. Has estado bastante ocupado últimamente. Tal vez deberías explicárselo mientras los oficiales lo conducen hacia la puerta. Ethan seguía protestando. No. Pueden hacer esto. Sarah, esto es una trampa. Eres mi esposa, no se supone que debes apoyarme. Che curioso dij, apoyándome en el marco de la porro, pensaba que los esposos no debían robar a sus esposas. Supongo que hoy los dos aprendemos algo nuevo. Ethan me lanzó una mirada furiosa. Su arrogancia reemplazada por desesperación. No te saldrás con la tuya. Oh Ethan. Ya lo heist. La puerta se cerró con un clic seco mientras los oficiales se lo lavaban dejando el salón inquietamente silencioso. Me quedé mirando el espacio vacío donde había estado apenas antes. Mi corazón latía no por miedo sino por el peso absoluto de ese momento. Se había ido finalmente, indiscutiblemente. Se había ido, pero esto no había terminado. En no una hora más tarde, Chloe Lamo estoy con el agente Keller ahora, dio con vies, serena pero firme. Han empezado a por lo que me contó Keller. Ethan ya está intentando dar la vuelta a la historia. Por supuesto que sí, respondí, rodando los ojos. Dejum adivinar, esta haciendos, la víctima exacto, Rio, Chloe con sequedad, esta diciendo que te la dist permiso para usar la tarjeta. Pero no te preocupes. Entre las alertas de fraud los cargos y tu grabación. No tiene ninguna oportunidad. A la mañana siguiente el agente Keller me llamó con una actualización. Tenemos todo lo que necesitamos. Dios, bueno pronto, ex esposo, admitio hober usado, la tarjeta pero, insist en que no sabía, que estaba vinculada a un programa de detección de fraud.
Esta intentando culpar a ti por la confusión suena bastante típico de en mi sila, chue siga, ahora, vamos a seguir adelante, con los cargos explico Keller. Enfrenta múltiples accusations de fraude y no autorizado de una cuenta financiera. Con la cantidad de dinero involucrada se enfrenta a consecuentes. Los programas de protección al comprador detectarán ses compras de lujo. Así que serán reimpulsadas, usted no es responsable ni de un centavo alivio que senti. Fu inmediato y abrumador. Durante días había cargado con el peso de las acciones de Ethan, temiendo que de alguna manera lograra escabullera entre las gretas. Pero al escucha a la seguridad de que la comprendí el alcance total de mi Victoria gracias dij, por todo, no me lo agradezca respondió. Keller este caso prácticamente se resolvió solo. Usted lo manejo de forma impecable.las. Consecuentes golpearon a Ethan M's forte de lo que, imagine. Las noticias de su arresto se propagaron rápido entre nuestros amigos y conocidos. Y no pasó mucho antes de que su imagen, cuidadosamente construida de esposo encantador, y despreocupado empezara a desmoronarse, Nicole la mujer con la que salía, aparentemente, lo dejo, en cuanto se enteró de los cargos. Los artículos de senador que había exhibido fueron confiscados. Los vuelos que había reservado fueron cancelados. Y los bancos congelaron ses cuentas, una no se recibe una llamada de un mero desconocido. Contra mi mejor juicio contest era Ethan, Sarah, comenzo con voz baja agatada. Necesito hablar contigo. No pude evitar rear Ethan. Lo único que necesitas es pensar como vas a explicarte ante el juez, por favor. Dio sutano verando a la desesperación metí la pata de acuerdo no quería que llegara tan lejos, yo solo cho. Lo interrumpí, mi voz, helada, solo interrumpis, robar muling, dolores, solo esperabas que no me diera cuenta, solo confiabas en que sería demasiado, cega o demasiado, indulgent para detenerte. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, finalmente, murmuró, pense que me amabas, solt, un suspiro cortante, siendo como hervía mi enojo, tam, Ethan aim, a la persona que cree que eras, pero la persona, que me robo, que me minció, que pensó, que podia salir con la suya, esa no es alguien, a quien podría amar jamás antes de que pudiera responder. Colg, una semana después, Chloe llamó para confirmar que Ethan había aceptado un acuerdo, evitara la cárcel explicó, pero tendrá que devolver cada centavo que intentó robar y cumplir con servicio comunitario. Además, su historial crediticio quedara destrozado por ecoes, suena, justo, DJ, siempre, quiso, la buena vida. Ahora podrá ver como vive otra mitad, Chloe Rio. Lo estás mañando mucho mejora, lo letters. Es curioso diage, sonriendo para mí. Durante ecos, pense que Ethan era quien mantenía nuestro matrimonio en pie. Cree que su encanto, su ambition, sus grandes ideas eran lo que nos hacía avanzar, pero ahora lo veo claro, yo era la que sostenía todo. El solo era un peso muerto. El docu lagoran los papeles del divorcio. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá, mirando el apartamento que ahora sencia total y completamente mío. La esencia de Ethano era una perdida, era un regalo, una oportunidad de reconstruir mi vida, sin la sombra constante de su egoísmo, mientras vivía. Pense en el momento en que había entrado por la puerta presumiendo cespinas robados y burlándose de mí por la supuesta majora, que se había dado. Había estado tan confiado tan seguro de su propia
brillantes, y ahora era el cuion pagaba el precio. Por primera vez en años. Me sentí verdaderamente libre. No era solo el final de un era el comienzo de una vida que, por fin, podía llamar mía. El apartamento se sintió inquietamente silencioso en los días posteriores al arresto de Ethan. Ses cosas se habían ido. Lo poco que no había vendido, omitido, omo malsu de dinero, o mozo de do o no, o mobo suda o coco, lo codo obo, oko o bieto, o ko so soka node wed, in a biset to end in the mint to stand up and up, in the pork and an evented to doing with the one euphoric and the quiba to cre dalic quit the gumpic that the epithet like the at what got epic what with the hack that the whipple to know without I will pet the map hack of what that splits that out. Pero el espacio, sentencia ms leviano, como si el peso de su traición se hubiera levantado físicamente, por primera vez en AC, podia sentarme en mi casa sin sentir su sombra, sobre mi, Chloe paso, una tarde para dejar los últimos papeles como, lo lavas, pregunto, sentándose, en el sofá, con su habitual actitud director, mejor de lo que pense, admiti, entregando una taza de café, extrago, pero ya ni siquiera me siento enfadada. Solo aliviada, ella sonrió con complicidad, porque honest. No solo sobreviviste a esto será. Salist ms fuerte, pens en eso, mientras revisamos los documentos, los details de la restitución financiera de Ethan. No se trataba solo del dinero en que saber que devolvería cada centavo era satisfactorio. Se trataba de recuperar, por fin, mi independencia. Durante años, desde que Ethan declara las reglas de nuestra relación, pensando que era más fácil mantener la paz. Pero ahora me doy cuenta de que una paz construida sobre compromisos y silencios no era paz en absoluto. Carta oficial de divorcio luego una semana después, entregada en un sobre discreto que pareció pequeño para contener algo tan monumental. El sostuve por un momento deando que su peso se hundiera en mi antes de rasgarla. Mis oídos recorrieron las líneas de jerga legal, hasta en contra las palabras que me importaban. Finalizado y irrevocable. Me senté en la mesa de la cartina. La carta en mis manos, y me permití un raro momento de reflexión. Esta no era la vida que había imaginado cuando me casé con Ethan. Había visualizado estabilidad, compañerismo y un futuro construido sobre la confianza. Pero ahora mientras miraba el hogar que había reconstruido para mí, entendí que tenía algo mejor, libertad, claridad y el conocimiento de que era ms fuerte de lo que jamás me había dado crédito. Lauren vino esa noche con una botella de vino y una caja de mi comida para lever favorita por los nuevos comienzos. Dio elzando su copa y por el absoluto desastre del que acabas de salir. Rechazando mi copa con la suya. Por no conformar nunca con menos de lo que merezco durante las semanas, empecé a imaginar como sería mi nueva vida. Redecor el apartamento, añadiendo toques de color y details personales que se sienten como míos. Finalmente, hice el viaje sola que lavaba, ecos sonando, explorando la costa y disfrutando de esa paz que solo llega cuando dejas todo atrás por un tiempo. Ethan intentó ponerse en
contact o algunas veces a través de conocidos en compand, disculpas por correo electrónico incluso con una carta ridiculamente desafinada en la que aseguraba no respondí, no quedaba nada por decir, él había tomado sus decisions, yo, las mías, de vez en cuando, me, legaban, noticias, de su vida, por terceros, la costaba, en contra, trabajo, su reputación, manchada, por los cargos, de fraud, se había, mandado con, ses padres, aparentemente, enaforado, a la idea, de que, podia, hablar, salir, impune todo, no sencha, lástima, por él, si acaso, alivio, ya no, era mi, problema, un mis, después de que, todo quedara, finalizado, estaba junto, a la, ventana de mi, apartamento, bebiendo, mi café de la mañana, viendo como, la ciudad, cobraba vida a la abog, la luz, del sol, inundaba el salón, resultando, la nueva capa de pintura que había, mi tono favorito, de azul, el espacio ya no se, sencia como, un campo, de batella, era mi, hogar, tranquilo, mio lleno de posibilidades, pence, en el camino, que me había lavado hasta allí. Durante ecos, había creído, en la promesa, del matrimonio, en la idea, de construir, una vida con, Ethan había, ignorado, ese piquega, viese, poña, ese piquega, algo, no iba bien, que su encanto era solo, una máscara para su ego, pero ahora entendía, algo importante, aliarse, no es un fracaso, es fuerza, Lauren yo nos reunimos, para un brunch fin de semana, un nuevo, ritual desde, la salida, de Ethan, entre mimosas, gophers, mi pregunto, entonces tú, sig para ti, sonre sintiendo, una mezcla de emotion, calma que no había sentido en, mucho tiempo, honestamente, ahora me, estoy enfocando, solo en mí. El trabajo, genial he pensado, en tomarme, unas vacaciones, largas, quizá en, un lugar tranquilo, cerca de las montañas, ella alzó su copa, eso es lo que, me, gusta escuchar, te lo mereces por, primera, vez en ecos, sencha que, tomaba decisions, solo para mí, sin compromisos, sin dudar, solo, la libertad, de vivir, segnis, propios, términos, ocasionalmente, en recibía, noticias, sobre, Ethan, que, lujaba, por rehacer, su vida, saltando, de un trabajo, a otro, mientras, intertaba, devolver, el dinero, que de letters, los trajes de senador, los viajes de lujo, habían, desaparecido, sustituidos por una realidad dura para la que, no estaba preparado, no me detenía, a pensar en el había, tomado sus decisions, yo las mías, la última vez que, subti el fue, a través de, un correo electrónico una larga, disculpa devagante, que parisa, lástima, por su mismo que arrepentimiento real. Las primeras líneas antes de borrarlo, sin contestar. No necesitaba su, ya lo había, encontrado dentro, de mí, una noche, me senté, en el balcón, con una copa de vino reflexión, dos abrato, la traición, el desango, o la lucha por, recuperar, lo que, era mío, todo me, había lavado, es momento aunque no había sido fácil había valido la pena ya no sencha, rabia ni amargura, si acaso, a la traición de Ethan me obligó, a enfrentar mi propia fortaleza, a dejar de ceder, empezar, a premiar, a confiar en mis instintos, a valorar, mi independencia, no dejar nunca, msq, alguien tomara las riendas, de mi vida mientras. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Als mi copahacia el cielo nocturno por mi dij, nvas, baja, por empeza, de nuevo, con, eso seri, para siempre, el capítulo, de Ethan, lista, para, abrazar, lo que, viniera, después.